சரி, மியூட்ல இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். And also international trainer. I would like to give a brief introduction of the chief guest. Mr. Babu Rangarajan is a consultant clinical psychologist at AP Medical Center and Hospital, Chellam. He is the managing director of Prime Train Academy, Chellam. And also he is the CEO of Happy's Career, which is a center for career development, Chellam. Mr. Babu Rangarajan has worked as a school psychologist at Gems Millennium School, Sharjah, UAE. He is an international trainer, conducted more than 900 workshops, and also he is TEDx speaker. Interestingly, he has conducted programs in Malaysia, Sri Lanka, Kuwait, and UAE. He is a registered clinical psychologist from Rehabilitation Council of India, New Delhi. As a matter of fact, he has trained 1 lakh people successfully. He is an elite world record holder and has conducted 24 hours webinar marathon. He has interviewed by Kalanya TV, Sun TV, Raj TV, Captain TV, Udiya Kalaimurai, and News 7 channels, and has been awarded from the Salem District Collector. Finally, he has been invited as a guest speaker for more than 300 webinars. It is my privilege to welcome and introduce you, sir. Now, I welcome Mr. Babu Rangarajan to take over the session. Sir, please. Thank you so much, ma'am, for the wonderful introduction. Yes, very good morning to everyone, all my newbies, 2021 New Year students, first year batch students, a very good morning. And my first sincere thanks to Karpagam Institute of Engineering for the great opportunity, principal, faculty members, and all my dear students and parents who are all attending this webinar. So as ma'am rightly introduced, my name is Babu Rangarajan and I'm Indian licensed clinical psychologist. So I'll be with you for next few minutes, and I wanted to share an interesting strategies with you all. Are you all ready for new learning? Yes, I hope you're all ready for the new learning, and your mindset is different now. As a as a school student, you are transformed to a college student from today. Officially, your day is starting from today, right? So my congratulations to everyone. You have chosen a best college for your career. So far, you studied grade 12. Almost 13 to 14 years of your school education is successfully you completed, and now you are into this engineering professional course. And there is a huge difference between academic degree and the professional degree. Now you are chosen for the professional degree, and everyone will expect after end of the degree, everyone will expect you a professionalism from you after end of the 4 years. And this 4 years is going to be a beautiful year for you to your 45 years of career life. You have a 45 years of career life. Imagine you will be completing your engineering at 22. At the age of 62, you are supposed to work for the 40 years to 45 years for making money, fame, all your luxury, achieving all your goal based on the career which you have chosen right now. So you will be called as engineer for 45 years of career life. So with your engineering background, you are going to make money, right? So with this, the positive note, let me move on to today's agenda. And this is a picture which I shared with you all. Whoever seeing this video, I want you to interpret this photo. Interpretation, what comes to your mind as soon as you see this picture? என்ன வருது உங்க மனசுல? இதை பார்த்தனே என்ன வருது சொல்லுங்க. இதை பார்த்தனே நிறைய பேருக்கு என்ன வரலாம்? Children are enjoying, children are in their own world, creativity, imagination, fun, love, too much, right? The children are enjoying over there, right? But as you see as an enjoyment and creativity and fun over there, but imagine the parent of that child, அவங்க குழந்தையோட அப்பா அம்மா பார்த்தாங்கன்னா எப்படி பார்ப்பாங்க? How the parent look this situation? Will the mother is very silent, happy and watching and enjoying like this, or mother will get angry on this situation? There is a huge difference, right? Your perspective and the parent perspective is totally different. Whereas children are enjoying, both of them are enjoying in this situation, playing with colors, using imagination,
so lovely, happy environment. But as soon as the mother of this child, when they look at for the first time, I don't think the mother will be excited or happy to see this situation. They will get irritated. Am I right or wrong, my dear friends? They will get irritated, right? செம்ம கோவம் வரும்ல, அதை பார்த்தோன்னே ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க அப்படின்னு பயங்கர கோவம் வரும்ல. They try to stop the situation. ஆனா இந்த இடத்துல ஏன் ஸ்டாப் பண்றாங்க நம்ம முதல்ல யோசிக்கணும். இவங்க ஜாலியா தான் இருக்காங்க, ஆனா பேரண்ட்ஸ் ஸ்டாப் பண்றாங்க. Tell me why parents stopping this situation. என்னவா இருக்கும்? கெஸ் பண்ணுங்க. கெஸ் பண்ணுங்க என்னவா இருக்கும்? Why parents stop this situation not to do this kind of work in repeating in next time? There is underlying love. Underlying love. அம்மா அப்பாவோட லவ் அஃபெக்ஷன் அங்க அதிகமா இருக்கு. ஆமா தானுங்க? ஏன் அதிகமா இருக்கு? பிகாஸ் இதுல ஒரு சேஃப் வேணும். குழந்தை வந்து காதுல பெயிண்ட் விட்டுட்டாலோ, இல்ல மூக்குல விட்டாலோ, கண்ணுல விட்டாலோ, வாயில விட்டாலோ ஏதோ ப்ராப்ளம், இது கெமிக்கல்னால ப்ராப்ளம் குழந்தைக்கு வந்துருமே அப்படிங்கிற ஒரு சேஃப் என்விரான்மெண்ட் கொடுக்கணும், குழந்தைக்கு சேஃபா பாத்துக்கணுங்கிறதுக்காக இதை அவங்க ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க. So why I'm spending some time with this picture is, you in your life, though you become an adolescent, now you will be moving on to the young adulthood. Adulthoodக்கு நீங்க இன்னும் ஒரு கொஞ்ச நாள்ல மூவ் ஆயிருவீங்க. But there is a serious conflict between child and the parent right now. From the age of 13 onwards, இது கொஞ்சம் நிறையவே இருக்கும். So I'm using this both language, English and Tamil. You know what? There are few students who are from other states, may not be understand or follow Tamil. That's why I'm mixing with both the languages. I hope you all understand. It's not like, நான் ஏதோ ஷோ ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. நான் வந்து இங்கிலீஷ் சரின்னு காமிச்சிக்கிறேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. There are students from multiple states. Okay, Karpagam is one of the premier institute where the students will be from different states. So for the benefit of other students also get benefit, for that I'm using this both the language. So majority Tamil students will be there, so I'm speaking Tamil as well as English. So I hope you all get to know about this program in a meaningful way. வெறும் இங்கிலீஷ்ல பேசி சில பேர் தமிழ் இங்கிலீஷ் ஃபாலோ பண்ணாம போயிடக்கூடாது, அதே மாதிரி தமிழ்ல பேசி அவங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியாம போயிடக்கூடாது. ஸோ both the benefit, I'm using this both the language in between. Okay, so I hope the program will not get any distracted with the language, right? All right, so let me tell you an interesting thing. அப்பா அம்மா பார்க்கறதுக்கும் அந்த குழந்தையோட மைண்ட் செட்ல இந்த விளையாட்டு விளையாடுறதுக்கும் there is a huge difference. இதே தான் இப்போ நம்மளோட அடல்ட் லைஃப். இப்போ நம்ம வந்து அடல்ட்ல வந்து அடல்ட் ஆக போறோம் இல்லையா, யங் அடல்ட் ஆக போறோம். வந்து ஏஜ் 19 கிராஸ் ஆயிடுச்சுன்னா யூ வில் பிகம் an young adult. இந்த டீனேஜ் தான் வந்து adolescence அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So what will happen, this point of time, you may be enjoying with your movie, you may be enjoying in staying in long night, you awake in the long night, and you may be playing mobile games, or you roaming with friends. Maybe you feel excited to do that. But when they look at this activity from your parents' perspective, maybe your parent is getting annoyed. உங்க மேல கோவப்படலாம். ஏன்டா எப்ப மொபைல்ல உட்காந்துருக்க, ஏன்டா விளையாடிக்கிட்டே இருக்க மொபைல்ல, ஏன்டா வெளியில சுத்திக்கிட்டே இருக்க, ஆர்கியூமெண்ட் ஹீட் அப்ஸ் ஆகும் இல்லையா? ஏன் அவங்க ஆர்கியூமெண்ட் பண்றாங்க, ஏன் அதை ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க? why they stopping from all the internet addiction, chatting addiction, love addiction, roaming addiction? Why they are trying to stop you is underlying love. நீங்க ஸ்பாயில் ஆயிடக்கூடாதோ அப்படிங்கிற ஒரு தாட் பேரண்ட்டுக்கு இருக்கும். அதனால கூட அவங்க they try to stop. But when the argument is getting heated up, the students are getting disturbed and annoyed, irritated by the parents' action, because in human life always wanted to be in pleasure mode. Human mind always looking for two types of emotions, like pleasure and pressure. Students want all the time to be pleasure. For that he chooses an activity to make himself pleasure by playing games, roaming out, doing something which is making him fun. But at the same time, when you look at the parent perspective, maybe that activity what you are doing, the activity what you are spending, maybe the exciting activity for you is not exciting for the parents. That's why they heat up argument. I can tell you, my dear friends, parents protecting you to make you feel happy, but not that disturbing you by stopping all your fun activities, right? So that's why the perspective of parent and child is totally different. That's why our arguments are getting heated up. So with this picture, I hope you all understand why you are getting argument with your elders, right? Right. Here I wanted to tell you an interesting thing. Mind. Everyone is talking about mind. Even I'm a mind expert, and I'm a clinical psychologist, Indian licensed person. Like me, in India, only 130 people, not only India, in Tamil Nadu, especially in Tamil Nadu, 130 clinical psychologists got licensed from Rehabilitation Council of India from New Delhi. I'm one among 130 in entire Tamil Nadu. In entire India, almost 4,700 people got licensed. I'm one among 4,700 in entire India. We are very unique, and we are
certified and licensed clinical psychologist. I'm practicing currently in Tamil Nadu. I work with mind, I work with mind, and I'm doing training program in 12 different countries. Like this webinar, I've been extended my webinars to 12 different countries. I'm traveling for doing kind of training program in education institution, corporates, and other professionals body. I do a lot of training program. So I always talk about this mind. Mind is one of the most beautiful thing in our life. So the difference between you and the next person, though you are same class, same place, you sitting next together, you grew up on the same place, but your mind is programmed differently, and the other person's mind is programmed differently. That's why there is a huge difference in a stage. Huge difference on the same situation. If a stage there are few people they get happy, there are few people that get restless, anxiety. அவங்களுக்கு அந்த ஸ்டேஜை பார்த்தாலே பயம் வந்துடும். அதே ஸ்டேஜ் இன்னொருத்த போனாலும் அப்படி மைக்கை பிடிச்சி அப்படி பயங்கரமா பேசுவோம், செம்ம ஹாப்பியா இருப்பான். Why this two different mind program? இதே மாதிரி தான் every situation if you see, there is a huge difference in the situation. It's not about the situation, it's about the person's mind program. How you program your mind, that matters. Same situation. இப்ப புக் எடுத்தாலே சில பேர் செம்மையா படிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. He loves to read all the chapters in the book. The other side, there are few people they hate studying. A problem is the book? No, it's not a problem of the book. The problem of the programming of your mind. The problem is with your mind. So mind plays a major role. It's not about outside the book. So அதனால தான் சொல்றேன், there are few people they pick up all unwanted habits. Why people are picking up? Programming their mind. There are few people they have a habit of good practices, waking up in the morning, taking care of the health, they do exercise, and they spend quality time with the subject, and they want to update the knowledge. He programmed differently. But there are other people they skip all the routines. They wake up till 2 a.m. in the night and watch all the Netflix series, all unwanted videos, spending long time, and waking up very late and coming to the online class. They're wasting their time, my dear friends. It matters about what kind of habit set you are. It's all happened with the mind. So I'll just explain about mind. Okay, so being a mind expert, I wanted to tell you what is the function of our mind. So where is mind? Let me check with explain to you on this concept. Understand, whatever you see through your eyes, கண்ணுக்குள்ள போறது எல்லாமே it reaches this part of the brain. இந்த பின்னாடி தான் விழும். பின்னாடி அடிபட்டுச்சு அப்படின்னா there is a serious problem in neurological. ஒன்னா பிளைண்ட் ஆயிருவாங்க, கம்ப்ளீட்டா பிளைண்ட் ஆயிருவாங்க, இல்லைன்னா பார்ஷியல் பிளைண்ட், இல்லைன்னா ப்ரோசோப் அக்னாசியா. அக்னாசியான்னு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து there are different types of agnasia. அதில் one type is called ப்ரோசோப் அக்னாசியா. There is a one Tamil movie, it released maybe 5-6 years before, I guess. இங்க அடிபட்டோன்னே விஜய் சேதுபதி வந்து என்னாச்சு அப்படின்ட்டு ஒரு மூவில அப்படியே சொல்லுவார் பாத்தீங்களா, 6 மணிக்கு அது வேற படம். இது கிரிக்கெட் விளையாட போய் கீழே விழுந்து கேட்ச் படிக்கும் போது அடிபட்டு ஒரு மாதிரி ஆகும். மேபி தட் மூவி நேம் இஸ் நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும். எஸ், ஐ காட் இட், ஐ ரிமெம்பர். நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும்னு ஒரு படம் நீங்க பாத்திருப்பீங்க. இந்த இடத்துல அடிபடும் போது அவர் ரிப்பீட்டடா ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார். பாத்திருக்கீங்களா? ஒன் ஆஃப் த ஹேப்பனிங் மூவி ஃபார் மிஸ்டர் விஜய் சேதுபதி. அங்க ஆரம்பிச்சாரு, முந்தானத்தை போய் அவார்டு வாங்குற அளவுக்கு he has grown in his own field in the film industry. அந்த பர்சனாலிட்டி அந்த மூவில சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, இங்க அடிபட்டனே மறந்து போன மாதிரி. ஆக்சுவலி தட் இஸ் ராங். இங்க அடிபட்டா மறந்தெல்லாம் போவே போகாது. இங்க அடிபட்டாக்க முடிஞ்சிச்சு, விஷன் போயிடும், கண்ணு போயிடும். இப்ப கண்ணா நமக்கு மீனிங்ஃபுல்லா காமிக்கிறது கிடையவே கிடையாது. உங்க முன்னாடி நீங்க மொபைல்ல உட்காந்துருக்கீங்க, இல்ல உங்க முன்னாடி ஒரு லேப்டாப் வச்சு உட்காந்துருக்கீங்க அப்படின்னா அது ஒரு மொபைல், அது ஒரு லேப்டாப்ங்கிற மீனிங்ஃபுல்லா உங்களுக்கு தெரியுது யாருன்னா கண்ணு கிடையாது. கண் இஸ் அ மசில். வேற உங்களுக்கு மீனிங்ஃபுல்லா காமிக்கிறது இந்த பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின், ஆக்சிபிட்டல் லோப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. as soon as it reaches the message to occipital lobe, it comes to your memory area. Memory is present near to your ear area. காது கிட்ட தான் மெமரி இருக்கு. அதனால தான் when you put your helmet, you will see huge cushion is there here. நிறைய cushions இருக்கும் காது கிட்ட. அடிபட்டா கூட சேஃபா மெமரி ப்ரிசர்வ் பண்ணணும்காக தான் அப்படி ஹெல்மெட்டை டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. whereas I was worked in one of the premier hospital in Salem, especially for neuro foundation அந்த ஹாஸ்பிட்டல் பேர். அங்க நாங்க ஒர்க் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா I was working with many people who got ஆக்சிடென்ட்ல வருவாங்க. 2-wheeler ஓட்டிட்டு போய் அடிபட்டு மண்டையெல்லாம் அடிபட்டு வருவாங்க. அந்த சர்ஜரிஸ்லாம் நான் பார்த்திருக்கிறேன். and before and post surgery I need to do a neuropsychological evaluation as a part of a clinical psychology. I'm a head of the department for clinical psychology. I used to do a neuropsychological assessment. So an assessment பண்ணும்போது I used to see whether they got hurt in the ear and any blood came out from the ear side,
and is any vomit happen? These are all some of the screening questions I used to do before I do a detailed assessment. Why I need to check is whether anything happened with the memory, because the காதுல ரத்தம் வந்தா something serious problem will happen in the memory. Why I'm telling you is the memory is present here. The most important tool for you to be a beautiful human being இருக்கணும் அப்படின்னா memory is important. ஏன்னா day 1ல இருந்து இன்னைக்கு 17-18 வயசு ஆயிடுச்சு, உங்களுக்கு 18 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் ஸ்டோர்ட் ஆல்ரெடி ஹியர். இந்த 17 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இங்க உட்காந்துருக்கு. அதனாலதான் யூ see everything as a meaningful. இன்னைக்கு இந்த ஆன்லைன் செஷனே வரணும்னாவே அதுக்கு நீங்க எப்படி ப்ரொசீஜர்லாம் படிச்சு புரிஞ்சு எந்த சேனல்ல போனா ஐ கேன் see this video something which is happening today, அதெல்லாம் உங்களுக்கு டிக்டேட்ல மெயில் வந்திருக்கும், இல்ல மெசேஜ் வந்திருக்கும். அந்த மெசேஜை ஃபாலோ பண்ணி அந்த ஆன்லைன் கூட வர்றதுங்கிறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லையா? ஸோ அப்ப பாருங்க, so everything is happening because your brain is working good. So அப்ப இது வந்து temporal lobe, it taken care of your memory. இந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மெசேஜ் கம்ஸ் டு திஸ் பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின். உங்களோட இந்த ஃப்ரான்டல் லோப் சொல்லுவாங்க, ஃப்ரண்ட் சைடு, இந்த ஃப்ரான்டல் லோபுக்கு வரும். இந்த ஃப்ரான்டல் லோப்ல தான் வந்துட்டு யூ ஹேவ் இந்த புரோக்கா ஏரியா, இங்கே தான் ஸ்பீச் இருக்கு. நான் இப்போ பேசிட்டு இருக்கிறதுல எங்கேருந்து வந்தால் இங்கேருந்து வருது. இங்கே அடிபட்டுச்சுன்னா பர்சனாலிட்டி போயிடும். பர்சனாலிட்டினா நான் எப்படி இருக்குங்கிறது முக்கியம் இல்லை, நான் அழகா இருக்கணும், அது இல்லை பர்சனாலிட்டி. பர்சனாலிட்டி த வே யூ திங்க், த வே யூ பிஹேவ். நீ எப்படி திங்க் பண்ற, எப்படி நடந்துக்கிறங்கிறது தான் பர்சனாலிட்டி. அதுல சேஞ்சஸ் வந்துடும். மேபி த பர்சன் ஹூ இஸ் நாட் வெரி சாஃப்ட் நேச்சர், ஆஃப்டர் ஹிட்டிங் ஹியர் he will be very aggressive and anger person. யாரை பார்த்தாலும் கத்துறது, திட்டுறது, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவார். ஸோ அந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டி சேஞ்ச் ஆகும். த குவாலிட்டி ஆஃப் திங்கிங், இல்லை டிசிஷன் மேக்கிங் எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் கிளாரிட்டி இருக்காது. இது ஃப்ரான்டல் லோப். ஓகே, மெசேஜ் இங்கே போனதுக்கு அப்புறம் காதுகிட்ட வந்து ஃப்ரான்டல் ரீஜனுக்கு வந்து பரைட்டல் லோப் போகும். பரைட்டல் லோப்ல தான் மோட்டார் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கு. என்னோட மோட்டார் ஆக்ஷன்ஸ் இந்த 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 இடத்துல போய் நான் தொடணும், கேமராவை தொடணும் அப்படின்னா என்னோட கை அவ்வளவு தூரம் வருது பாத்தீங்களா? ஏன்னா இந்த ஏரியாவில் வந்து எனக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுனால அந்த மாதிரி வருது. இந்த கேட்ச் பிடிக்கணும்னா கூட அவ்வளோ பிசியலாஜிக்கல் மூவ்மெண்ட் தேவைப்படுது. ஒரு கேட்சை வந்து அழகா ஹோல்ட் பண்ணணும். ஒரு கிரிக்கெட்ல கூட ஒரு கேட்ச் வருதுன்னா அதை நான் ஜட்ஜ் பண்ணி ஓடி போய் கரெக்டா ஒரு இடத்துல கை வச்சு பிடிக்கணும் பாத்தீங்களா? இவ்வளோ மூவ்மெண்ட் யார் கிரியேட் பண்றாங்கன்னா என்னோட பரைட்டல் லோப். என் கண்ணு பாக்குது, அது உள்ள ப்ராசஸ் ஆகுது, ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணுது, டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணுது. இதை வந்து பறந்து பிடிக்கணுமா, உட்காந்து பிடிக்குமா, நடந்து பிடிக்கணுமா, அவ்வளவும் இருக்கு. நீங்க நிறைய தடவை பார்த்துருப்பீங்க, there is huge mistakes, blunders happens in the cricket match, right? Sometimes they misfield, catch drop பண்ணிருப்பாங்க, they drop the catch, or கால் கடியில பால் உள்ள போய் ஃபோர்க் போயிருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் நீங்க பார்த்துருக்கீங்கல்ல. why this happened? because நம்ம கொஞ்சம் ஹை லெவல் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் போயிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கனெக்ஷன்ஸ்ல கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆயிடும். ப்ராப்பரா ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்காது, ப்ராப்பரா அனலைசேஷன்ஸ் இருக்காது. அந்த எமோஷன்ஸ் வந்து அப்படியே ட்ரிகிள் பண்ணும். ஈவன் இப்போ நடந்த இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச்ல கூட பாருங்க, நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இந்தியாவுக்கு இருந்துச்சு, இந்தியன் பிளேயர்ஸ்க்கே இருந்துச்சு. ஸோ மேபி தட் குட் பி ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வாய் தே டிட்ன்ட் ஷோ தேர் 100% பொட்டென்ஷியல். ஸோ அதனால கூட இருக்கலாம். ஸோ அதனால எமோஷன்ஸ் பிளேஸ் எ மேஜர் ரோல். அதனால எவ்ரி டீம் ஹேஸ் கோச், சைக்காலஜிக்கல் கோச் இருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம். ஈவன் ஐபிஎலுக்கு நிறைய கோச்சஸ் இருக்காங்க. ஓகே, மென்டல் கோச்சே இருக்காங்க. ஸோ எதுக்காக நான் இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, வாட் எவர் ஐ ஜஸ்ட் ட்ரை டு கன்வே டு யூ இஸ் பிரெயின் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. இப்போ நான் பேசுனது எல்லாமே பிரெயினுங்க. பிரெயினை பத்தி தான் இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருந்தேன். பிரெயின் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, இந்த 4 லோப்ல தான் ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்குங்கிறத நான் இவ்வளவு நேரம் உங்களுக்கு சொன்னேன். அப்ப எங்க சார் மைண்ட் இருக்கு? மைண்ட் தான் ஆரம்பிச்சுங்க. வேர் இஸ் மைண்ட் அப்படின்னா, the mind is present inside the brain. அதுதான் சொல்லுவாங்க, studying about brain is neurology and the function of brain is psychology. அப்ப சைக்காலஜினா என்ன அப்படின்னா, இந்த லஜின்னு முடியுது பாருங்க, இது LOGY, லஜி மீன்ஸ் ஸ்டடி ஆஃப் சைக்கோ தான் சைக்காலஜி. ஓ யா, நவ் ஐ ரிமெம்பர் சைக்கோங்கிற வேர்ட். நிறைய தடவை யூ ஹவ் யூஸ் இன் யுவர் லைஃப், ரைட்? சைக்கோ கேரக்டர், சைக்கோ படம், சைக்கோ மாதிரி பிஹேவ் பண்றான், சைக்கோ அப்படிலாம் சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ சயின்டிபிக் ஸ்டடி ஆஃப் ஹியூமன் மைண்ட் அண்ட் பிஹேவியர் சைக்காலஜி. சைக்காலஜி அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு சைக்காலஜிக்கலா மைண்ட், சைக்கோனா மைண்டை பத்தி ஸ்டடி பண்றதா சைக்காலஜி. அப்போ மைண்ட் எங்க சார் இருக்கு அப்படின்னா, இட் இஸ் பிரசன்ட் இன்சைட் த பிரெயின், பட் தேர் இஸ் நோ பிளேஸ் called mind. There is a huge research is happening about finding about where is the mind. Whereas I'm talking about brain-based research explanation. Whereas yogic science research, spiritual research has a different meaning for knowing about mind. Okay, so mind, which I'm explaining to you, is brain-based research. இந்த மைண்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, நம்ம மைண்ட் வந்து நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் உருவாக்கிட்டு இருக்கு. நம்பர் 1 ஃபங்க்ஷன் இஸ் தாட் ப்ராசஸ். உங்களுக்கு எனக்கு நிறைய தாட்ஸ் வருது, உங்களுக்கு யோசிச்சிருக்கீங்களா எப்பயாச்சும்? ஏகப்பட்ட தாட்ஸ் வருது உங்களுக்கு எனக்கும். இப்போ கூட ஏதோ தாட்ஸ் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். இந்த ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணலாமா வேணாமா, இதுல இருந்து என்ன கத்துக்கலாமா, இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாமா, அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய தாட்ஸ். இங்க உட்காந்து திடீர்னு யூ ரிமெம்பர் அபவுட் யுவர் பேரண்ட்ஸ், யூ ரிமெம்பர் அபவுட் யுவர் மூவி, யூ ரிமெம்பர் அபவுட் சம்திங் எல்ஸ்.
Your mind is occupied with the number of thoughts. ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரம் இருக்கு இல்லைங்களா? 24 மணி நேரத்துல 86,400 செகண்ட்ஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு எனக்கு 86,400 செகண்ட்ஸ் இருக்கு. Out of 86,400 seconds, நமக்கு எவ்வளவு thoughts வருது தெரியுமா? Any guess, my dear friends? Any guess? You and me are getting how many thoughts? How many thoughts? Come in the chat box. How many thoughts we are getting every day? How many thoughts we are getting every day? Chat பண்ணுங்க, chat பண்ணுங்க, chat பண்ணுங்க. You are watching in live, right? Live in YouTube, right? Chat your responses. We are getting almost 40,000 to 60,000 thoughts cross by, my dear friends. You and me are getting 40,000 to 60,000 thoughts, whereas we have only 86,400 seconds in a day. Almost 4 hours or 5 hours, you are not having a thought. Maybe that is a deep sleep state. When as soon as you open your eyes, கண்ணு ஓப்பன் ஆனாலே நமக்கு வந்து தாட்ஸ் ஓப்பன் ஆயிருது. கண்ணை திறந்து நீங்க டிவி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். நம்பர் ஆஃப் தாட்ஸ் இஸ் ரன்னிங். ஈவன் ரைட் நவ் யூ ஆர் கெட்டிங் சோ மெனி நம்பர் ஆஃப் தாட்ஸ் வைல் யூ ஆர் டிரைவிங். யூ ஜஸ்ட் வாட்ச். நீங்க வண்டி ஓட்டும் போது பாருங்க, இல்ல வண்டியில உட்காந்து டிராவல் பண்ணும்போது கூட பாருங்க, you are not moving silent. Your thoughts are busy. Check yourself. Even bus travel, car travel, wherever even you drive, maybe you are not right age to drive, but if you ask your parents, whoever they drive also, they think something while they're driving. They think something. I know there are many people, they're from other states. Maybe you traveled all the way from your place to coming to your Karpugam college. While traveling, you must be thinking so much, right? So the thoughts plays a major role in your life. So your thoughts are your asset. You have to program your mind to bring all positive thoughts. The positive thoughts will not happen just like that, my dear friends. You have to train your mind to see everything in every situation is a positive. Maybe in future sessions I may give you all the strategies how you can maintain all the time in a positive way. All right, so today I'm going to give you some mind tricks, techniques. Are you all ready? Wait for some time. Wait for until this program gets end. You will have a take home message. There are huge take home messages are there. I'll give you how to program your mind, the tools and techniques which I'm going to share it with you all. And just moving on with the introduction now. All right, so mind, what are the other functions our minds are doing? One is thought process. Second one is your emotion. There are 5 different feelings crossed by every day, my dear friends. Happy, sad, fear, anger, love. Happy, sad, fear, anger, love. These are 5 major emotions crossed by every day. இதுல என்ன ஃபீலிங் இருக்கோ அதை பொறுத்து உங்க பிஹேவியர். ஒரு நாளைக்கு இது காலையில எந்திரிக்கும் போது ஹாப்பியா இருப்போம், திடீர்னு பார்த்தா சேட் ஆயிடுவோம், திடீர்னு பயம் வரும், திடீர்னு அப்படியே கோவமா வரும். கோவம் வந்தா லூஸ் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே. கத்துறது, திட்டுறது, மிரட்டுறது, கெட்ட வார்த்தை பேசுறது, உடைக்கிறது, தூக்கி அடிக்கிறது எல்லாம் பண்ணுவான். அப்புறம் ஒரு 1 hour கழிச்சா யோசிப்போம், ஐயோ ஐ மேட் அ மிஸ்டேக் அப்படின்னு. அப்பதான் யோசிப்போம். 1 hour அவன் என்ன பண்ணனே தெரியாது, அதனால தான் போட்டு அடிக்கிறது, இதை பண்றதெல்லாம் பண்ணுவான். There are huge accidents happen because of the anger. ஆங்கர்ல தான் நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்குது, சரிங்களா? ஸோ அதனால ஆக்சிடென்ட் வாட் ஐ மீன் ஹியர் இஸ் கத்தி எடுத்து அடிக்கிறது, பேட் எடுத்து அடிக்கிறது, சும்மா ஏதோ கத்தி வச்சு மிரட்டுறது, சரக்குன்னு சொதிக்கிறது, இதெல்லாம் நிறைய நடக்கும் நிறைய இடத்துல. ஏன்னா அவனுக்கு தெரியாது என்ன பண்றான்னு, அவனுக்கே தெரியாது. தி லூஸ் கண்ட்ரோல். அந்த மாதிரிலாம் சில பேர்லாம் பண்றாங்க. ஸோ அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆங்கர் அவாய்ட் பண்ணுங்க. What are the other major functions in the mind? One is thought process, and another one is your feeling, and the next one is your interest, involvement, motivation, concentration, confidence. இது 5மே மைண்ட்ல இருந்து தான் வருதுங்க. இது எவ்வளவு முக்கியமான டூல் யோசிச்சு பாருங்க. நிறைய தடவை நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கல, மச்சான் படிக்கிறதுக்கு ஆர்வமே வர மாட்டேங்குதுடா நிறைய சொல்லியிருக்கீங்கல்ல. I don't have interest in studies, interest in do this work, interest, I'm not getting interest, proper adequate interest for spending quality time with the book. இதெல்லாம் நம்ம அடிக்கடி சொல்லியிருக்கல. I don't have a motivation, I don't have an involvement. அடிக்கடி அம்மா அப்பா சொல்லுவாங்க, அப்படியே உன்னை இன்வால்வ் பண்ணி ஈடு கொடுத்து அப்படியே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி கான்ஃபிடென்ட்டா படிக்கணும் எழுதணும்னு சொல்லுவாங்க. சொல்றதோட சரி, எங்க இருக்கு கான்ஃபிடென்ட்? how to build confidence, how to develop motivation, how to develop involvement. இதெல்லாம் ட்ரைனிங்கே இல்லாம நம்ம டிவியில் உட்காந்துருக்கோம், மேட்ச்ல உட்காந்துருக்கோம், சீரியல்ல உட்காந்துருக்கோம், விளையாட்டுறதுல மொபைல் கேம்ஸ்ல உட்காந்துருக்கோம். பிடிச்ச விஷயம் செய்யும்போது காதே கேட்காது. அம்மா அங்கிருந்து கூப்பிடுவாங்க, டேய் தம்பி அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. நமக்கு ஒண்ணுமே அது கேட்காது. அப்புறமா அம்மா வந்து கொட்டு வச்சிருக்காங்க, எங்க கூப்பிட்டேன் திரும்பவே மாட்டேன்னு கேட்பாங்க. அப்பதான் நம்ம சொல்லுவோம், ஏமா நீ எப்பமா கூப்பிட்ட அப்படின்னு. நமக்கு அம்மா கத்திருப்பாங்க கிச்சன்ல. அது when you involved in something, you just ignore the noise from the outside world. ஆனா அதே இன்வால்வ்மெண்ட் உங்களுக்கு புக் ஓபன் பண்ணா இருக்கா? புக் ஓபன் பண்ணா அப்படி இன்வால்வ் ஆகி அப்படியே அம்மா அப்பா பக்கத்துல யாரு பேசாலும் கேட்கவே மாட்டேங்குதா? that means you are 100% you are concentrating on the book.
ஆனா சில பேத்துக்குலாம் புக்கு ஓபன் பண்ணாதான் அப்பா வந்துட்டாரு சத்தம் கேக்குது, அம்மா இதை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சத்தம் கேக்குது, அப்பதான் டிவில என்ன ஓடுதோ அதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வருது. பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க பேசுறதெல்லாம் கேக்குது. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் வி ஆர் டிஸ்ட்ராக்டட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ நீங்க மைண்டை பத்தி தெரிஞ்சுக்கும் போது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். உங்களோட தாட் ப்ராசஸ், உங்களோட ஃபீலிங், ஹாப்பி, சேட், ஃபியர், ஆங்கர், லவ், அண்ட் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட், இன்வால்மெண்ட், மோட்டிவேஷன், கான்சென்ட்ரேஷன், கான்ஃபிடென்ட், இது எல்லாமே மைண்டோட ஃபங்க்ஷன். இஃப் அட் ஆல் யூ வாண்ட் டு ட்ரைன் யுவர் மைண்ட், ப்ளீஸ் ட்ரைன் யுவர் மைண்ட் ப்ராப்பர்லி ஸோ தட் யூ கேன் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் யுவர் லைஃப் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாழ்க்கையில நீங்க சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணும்னா உங்க மைண்டை நீங்க ட்ரைன் பண்ணுங்க. உங்க மைண்டை ட்ரைன் பண்ணீங்கன்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிருவீங்க. யார் வேணா உங்க மைண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிடலாம். அப்படியே ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றத பார்த்தா அப்படியே வா அப்படின்னு ஃபீலிங் குட் வந்துடும். அப்படியே அதை பார்த்தோன்னே அப்படியே ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடலாமா தோணும். ஒரு சில்லி சிக்கன் ரோல் ஆகிட்டே இருக்கும்போது ஐயோ சாப்பிடலாமா அப்படின்னு பார்த்தீங்களா, யூ ஆர் நாட் ட்ரைனிங் யுவர் மைண்ட் ப்ராப்பர்லி, யூ ஆர் வீக், சோ வீக். அதனால போய் இதெல்லாம் போய் எடுத்துக்கிறீங்க. அதே மாதிரி தான் ஒருத்தர் படிக்காமே சுத்திட்டு இருக்காங்கன்னா யூ கெட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். ஓ மை காட், இவன் எப்படி என்ஜாய் பண்ணான், அதே மாதிரி நானும் படிக்காமே அப்படியே ஜாலியா அப்படியே போயிட வேண்டியதான். நாலேஜே கிடைக்காது அவனுக்கு. எவனோ ஒருத்தன் லவ் பண்ணிட்டு இருப்பான், அவனை பார்த்து ஐயோ அவன்லாம் நல்லா இருக்கானா, நான் தானே, எனக்கு தான் நாளே செட் ஆக முடியும், நானும் லவ் பண்ணிட்டா அப்படின்னு துடிக்கூடாது. இந்த மாதிரிலாம் இதாகக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம தான் நிறைய மூவில பார்த்து பார்த்து நிறைய ஹீரோஸ் ப்ரப்போஸ் பண்ணி நம்ம மைண்டுக்குள்ள ஏகப்பட்ட ப்ரப்போஸ் உள்ள உட்காந்து இருக்கு. அந்த ப்ரப்போஸ் எல்லாம் அப்படியே ஏங்கிட்டு இருக்கு, யாரா கிடைக்க மாட்டாங்களா, அப்படியே கொட்டி இல்லாமா அப்படின்னு. ஸோ இட்ஸ் பிக்கஸ்ட் ட்ராப், பிக்கஸ்ட் ட்ராமா இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த வேர்ல்ட். யாரை பார்த்தாலும் ப்ரொபோஸ் பண்றது, ப்ரொபோஸ் பண்ணி அப்படியே லவ்ல இன்வால்வ் ஆகுது. ஓ மை காட். ஸோ ப்ளீஸ் ஹேவ் அ ட்ரைன் யுவர் மைண்ட் ப்ராப்பர்லி. இந்த பர்பஸ் கிளியரா இருந்தா இந்த மாதிரி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்லாம் ஆகவே மாட்டீங்க. ஒன்ஸ் யூ நீட் டு செட் யுவர் மைண்ட் ப்ராப்பர்லி. அப்பதான் தேவையில்லாம இவங்களெல்லாம் பார்த்து நீங்க டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாம உங்களுக்கான ரோல், ஏன் நீ இந்த காலேஜுக்கு வந்த, எதுக்காக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், எதுக்காக நீ அப்டேட் பண்ணணும், எதுக்காக நீ லேர்ன் பண்ணணும், எதுக்காக நீ வந்து உன்னோட நாலேஜபிளா காமிச்சிக்கணும், அதெல்லாம் கிளியரா இருந்தா தான் 4 வருஷம் கழிச்சு வெளில போகும்போது யூ வில் கெட் a beautiful job with a high paid salary. அதுதான் கெத்து. கெத்துனா என்ன, செம்மையா செட்டில் ஆகிறது தான் கெத்து. நிறைய பேர் கெத்து காமிக்கிறங்கிற பேர்ல சும்மா இங்க ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிக்கிட்டு ட்ரெஸ்ஸை மாத்தி போடுறது, முடியை வேற மாதிரி கட் பண்றது, டாட்டோ ஒட்டிக்கிறது, ஆளை பார்க்க இதெல்லாம் கெத்து நினைச்சுக்கிறாங்க. ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதர் ஆல் வீக் மைண்டட் பீப்புள். தே டூ. You need to train your mind very 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 strongly. இந்த மாதிரி எல்லாம் வீக் ஆயிடாதீங்க. You need to attract the people by your intelligence. You need to attract the people by your extraordinary skills. You need to attract people by your success. இப்போ நடக்கிற எந்த காம்படிஷன் அதனால அச்சீவ் பண்ணுங்க, பேப்பர் பிரசன்ட் பண்ணுங்க, அவார்டு வின் பண்ணுங்க, இன்னோவேஷன்ல ஒர்க் பண்ணுங்க, நிறைய டூல் கலப்புங்க, பேட்டன்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க. எண்ட் ஆஃப் 4th இயர் நீங்க போகும்போது I'm graduating this degree along with my patent, along with my research article, along with my publication, along with this is my achievement, this is me அப்படின்னு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது தான் தெரியும், மச்சம் இவனை எடுக்கணும்டாக்கா, நம்ம வேலைக்கு இவனை தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த இன்டர்வியூவர் வந்து அப்படியே தடுமாறணும். நீங்க சொல்லும் போது ஐ ஹாவ் ஒன்லி டிகிரி, வாட் எல்ஸ், ஐ ஹாவ் டிகிரி ரைட், இட் இஸ் பிகஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் ஃபார் மீ. அது ஒண்ணு மட்டும் அச்சீவ்மெண்ட் இல்லை, அலாங் வித் யுவர் டிகிரி வாட் இஸ் தட் எக்ஸ்ட்ரா you have, that shows you are an extraordinary student. Ordinary student-க்கும் extraordinary students-க்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா, extra he has so much. Be in the mode of getting extra certification, extra lot of knowledge you can gain, extra language you can acquire. German language has a huge scope, my dear friends. Spend quality time to acquire German language. You can learn Japanese language. If you have an advantage with degree with the language, you will get into abroad easily. There are many people waiting to recruit extra knowledge student, extra knowledge, extra language student. This is one example which I'm telling to you, but you know why you wanted to study. Have a proper mindset to fix it yourself, why you wanted to study. If you know why, what is why, why, if you know why you wanted to study, you will find how to study for the next 4 years. If you don't know the purpose of coming to college, why you are coming to college, you will know how to enjoy yourself. There are huge opportunities are there, and when compared to college, school to college, school maybe your parents are monitoring you or too much of attention on you, but when come to college it is self learning, my dear friend. You need to learn by yourself. நீயே கத்துக்கணும், நீயா படிச்சாதான் முடியும், அவ்வளவுதான். எல்லாம் உன் கையில தான் இருக்கு. நீ நினைச்சா ஜாலியா இருக்கலாம், there are a lot of opportunities are there. நீ நினைச்சா சும்மாவே இருக்கலாம், you நினைச்சா நீ ஃபெயில் ஆகலாம், நினைச்சா பாஸ் ஆகலாம், கத்துக்கலாம், தெரிஞ்சுக்கலாம், அப்டேட் பண்ணிக்கலாம், நாலேஜ் வளர்த்துக்கலாம், ஸ்கில்ஸ் அக்வயர் பண்ணிக்கலாம், செம்ம ஸ்மார்ட்டா இருக்கும். 45 வருஷம் கெத்தா இருக்கும் லைஃப். நீ ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகும்போது people look at you and say you have to be like this person அப்படின்னு உங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணானா அதுதான் கெத்து.
நீங்க அவங்க அப்பா அம்மா முன்னாடி இந்த அண்ணா மாதிரி படிக்கணும், இந்த அக்கா மாதிரி படிக்கணும், இவங்கள மாதிரி நீ வரணும்னு உங்களை பார்த்து சொன்னாங்கன்னா எஸ், உங்க அப்பா அம்மா அப்படியே கண்ணுல தண்ணி விட்டுருவாங்க. அப்பா எப்படி வளர்த்துருக்கேன் நம்ம போலயே, இவ்வளவு எப்படி பாக்குறாங்க பாரு சொந்தக்காரங்க, அப்படி அப்படி நீங்க ஆனந்த கண்ணீர் வர வைக்கணும் உங்க அப்பாவை. ஐயோ இவனை பெத்துட்டு தலைவலியா இருக்கு, நெஞ்சு வலியா இருக்கு, அவன் காலேஜுக்கு போறதுக்குள்ள போதுமோ, ஸ்கூல்ல பாஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்குள்ள போதுமோ, அப்படி அம்மா அப்பா வருத்தப்பட வைக்க கூடாது. நான் உங்களை சொல்லல கண்ணு. There are few students are like that. There are few students. If you're not come across this kind of student, there are few students. They never ever focus on academics. They never ever listen to their parents. They wanted to dominate the parent. They wanted to just waste their time. There are few students, when you are wasting, there are few students, they are investing their time. Investing, use this term called investing is ரொம்ப முக்கியம். learn this concept, invest. நீ ஸ்பெண்ட் பண்ற 1 hour, அந்த 1 hour நீ உட்காந்து சும்மாவே உட்காந்துட்டு அப்படின்னா இட்ஸ் வேஸ்டிங், ரைட்? இதுலயே நான் ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட்டை பத்தி யோசிச்சிருக்கேன், ஏதோ ஒரு இன்னோவேஷன்ஸ் பத்தி யோசிச்சிருக்கேன், என்னோட கிரியேட்டிவிட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன், என்னோட டிசிஷன் மேக்கிங் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், ஒரு புதுசா ஏதோ ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்க. இன்வெஸ்டிங் டைம், இட் இஸ் a வேல்யூ. நிறைய பேர் அதுக்காகவே இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க, நிறைய காம்படிஷன்ல போய் வின் பண்ணிட்டு வருவாங்க. தே இன்வெஸ்ட் த டைம் ஆன் ஷார்ப்பனிங் த நாலேஜுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுவான் பாருங்க, அவனுக்கு தான் லைஃப் இன்னைக்கு, அவனுக்கு தான் இந்த வேர்ல்ட் இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் ஹிம். ஏன்னா உங்களை மாதிரி ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ், தே கிரியேட் a huge history in the world. நிறைய பேர் ஹிஸ்டரி கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. சின்னதா ஒரு வாட்ஸ்அப் கண்டுபிடிச்சாங்க, அவர் கிட்டத்தட்ட பலாயிரம் கோடிக்கு வித்துட்டு போயிட்டான். வாட்ஸ்அப்புங்கிற டூலை இன்வென்ட் பண்ணி பலாயிரம் கோடிக்கு ஃபேஸ்புக் வித்துட்டு போயிட்டாரு. செட்டில்டு. கிரியேட்டிவிட்டி, இன்னைக்கு டெக்னாலஜி இஸ் ரூலிங். அந்த கிரியேட்டிவிட்டியில யார் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்களோ ரொம்ப முக்கியம். உன்னோட கோர் மேஜர்ல there is a lot of innovation. நீ எடுத்திருக்க டிபார்ட்மெண்ட்ல there are huge innovations are happening. இன்னோவேஷன்ஸ்க்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. I tell you, you program your mind in such a way, I can tell you, you will be the huge wanted person in the entire world. Everyone is looking at you. உங்களோட ஒர்க்கை மட்டும் கரெக்டான ஒரு ஜர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ணி பாருங்க, அப்படியே வருவானுங்க, பறந்து வருவானுங்க தூக்கிட்டு போறதுக்கு. எனக்கு நீ தான் வேணும், I liked your idea, I like the way you work, I like the way your paper was presented, எனக்கு நீங்க தான் என் கம்பெனிக்கு வேணும்னு சொல்லி R&D டிபார்ட்மெண்ட் வச்சு கூப்பிட்டு போவான் பாருங்க. அப்படி இருக்கணும். வேலை முடிச்சுட்டு கெஞ்ச கூடாது ஜாபுக்கு. Okay, let me tell you, I wanted to move on to my techniques. Okay, I wanted to tell you a very interesting technique with you, how to program your mind. Before going to that, sharing my technique, I wanted to focus on this particular statement, my dear friend. Can anyone read this statement? Read it by yourself. Read it by yourself. Read it by yourself. It's a very important statement which I focus every day, and you can relate with this statement to your entire life, what is happening for last 1.5 years. Where your focus goes, your energy flows, my dear friends. You are energetic person when you are focused work when you do. If there are many people, therefore the energy is very high when they play games, Free Fire, PUBG, all online games. They are plenty of online games are there to make you addict, make you worse, make you stupid, make you fool. They make you a life fool, my dear friend. And அதுதான் கெத்து. நிறைய பேர் விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. அது இவ்வளவு வந்துட்ட பாத்தியா, அதுல வேற ஃபேஸ்புக்ல அப்டேட் பண்ணுவாங்க, இன்னும் அதர் சோஷியல் மீடியா இன்ஸ்டால போடுவாங்க, I have reached this level, I reach cross, winner chicken dinner. அவ்வளவுதான். அது நல்லா காமிக்கிறேன், அதை வச்சு யார் வேலை கொடுப்பா? ஸோ அது மாதிரி நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ், நான் உங்களை சொல்லலை, நிறைய யங்ஸ்டர், ஈவன் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 8th 9th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டூ மச் வாட்சிங் யூடியூப் வீடியோஸ் ஆஃப் த பீப்புள் ஹூஸ் பிளேயிங் கேம்ஸ். அவன் கேமை விளையாடி அதை அப்படியே அப்லோட் பண்ணுவான். அந்த கேமை பார்த்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் வியூஸ் வரும். அதுக்கெல்லாம் யார் ஸ்பாயில் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஸ்பாயில் ஆகுறாங்க. இப்போ இதெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும். தேவையில்லாம யாரோ ஒருத்தர் நம்மளை அடிக்ட் ஆக்கிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சீரியல் இஸ் அன் அடிக்ட். வாட்சிங் வெப் சீரிஸ் இஸ் பிகமிங் a very very addict for that. இதை விட்டுருங்க. there is a huge addict. what happens, 30 seconds reels வீடியோன்னு ஒன்று வருது பாத்தீங்களா? 30 seconds reels. அந்த ரீல்ஸை பார்க்கறதுக்கு there are many people they addicted their life. சும்மா உட்காந்து இருக்கும் போது அந்த வீடியோஸ் அதுலயும் 30 seconds வருது, அதுலயும் அவன் 20 seconds ரெஸ்ட்லெஸ் ஆயிடுவான். 20 seconds முடிஞ்சாலும் சே போரிங்கா இருக்கு அப்படின்னு அடுத்தது போயிடும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் 1 மணி நேரமா. ஓ மை காட், அவனோட ஃபோக்கஸ் எல்லாம் அப்படி போகுது, எனர்ஜிலாம் அப்படியே வருது பயங்கரமா அதை பார்க்கறதுக்கு. ப்ளீஸ் if you find any of your students, I know you are not in this category. Whatever I said, you are not in this category. I know there will be someone in your eyes, in front of you. There may be someone who is having this kind of an addiction, but they don't know that this is an addiction. Any addictive people, if you go and ask, are you addicted? They will say, no, I'm not addict. If I wanted to leave, I will leave. I wanted to leave, I will leave. அப்படிதான் சொல்லுவான். இந்த சரக்குக்கு அடிமையாகிற மாதிரி, போதைக்கு அடிமையாகிற மாதிரி, புகைக்கு அடிமையாகிற மாதிரி இதுவும் அடிமை தான். சிகரெட் அடிச்சு பழக்கப்பட்டான்.
எவனோ அதை கற்றுக் கொடுத்துருப்பான். டென்ஷனா இருக்கு, நான் ஃப்ரீ ஆகுறதுக்காக நான் ரிலாக்ஸ் அடிக்கிறேன்பா. அதை அடிக்கலாம் ரிலாக்ஸ் ஆக முடியாம போயிடுவான். நீங்க வேணா பாருங்களேன். You may be seeing these people in your front of eyes when you come to your place. இப்ப பாத்தீங்கன்னா சிகரெட் அடிக்கிறது ரிலாக்ஸேஷன் ஆரம்பிச்சிருப்பான். ஆனா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வரும்போது அவன் அடிக்காம இருந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, ரெஸ்ட்லெஸ் ஆயிடுவான். இந்த சரக்கு அடிக்கிறவனும் அதே மாதிரிதான். சாயங்காலம் ஆனா அடிச்சு பழக்கப்பட்டவன், சாயங்காலம் ஆயிடுச்சுன்னா கை நடுங்கும். அப்ப போய் ஏன்டா சரக்கு அடிக்கிறேன்னு கேள, பலான்னு அடிப்பான். அவன் என்ன பண்றான்னு அரகண்டா இருப்பான். அப்படியே தாலிலாம் பிச்சுட்டு போய் ரோட்ல புடிச்சு விழுந்தாலும் நீங்க பாத்திருப்பீங்க நிறைய இடத்துல. அந்த அளவுக்கு ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருப்பான். ஒரு கட்டிங் அடிச்சு வரும்போது தான் அப்படின்னு. கட்டிங்னா என்னன்னு கேக்குறீங்களா? அது ஒரு அளவு இருக்கு. அந்த அளவை தான் கட்டிங்கிறாங்க. நான் இந்த ஹேர் கட் வேலை பண்ணேன். அந்த கட்டிங் சொல்லுவாங்க. அது ஒரு கலோக்கியல் டேர்ம். அந்த கட்டிங் அவங்க அடிச்சாங்கன்னா தான் ரிலாக்ஸ் ஆகும். அது ஒரு கட். அதுக்கப்புறம் தான் சாமி சாமி நீங்க என்ன சொன்னீங்க சாமி அப்படிமா. அப்பதான் விவரமா பேசுவான். அதுக்கு முன்னாடி அந்த 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் அவன் பண்ற டிராமா எல்லாம் பார்க்க முடியாது. பயங்கர ரெஸ்ட்லெஸ். அதே போதை தான். அதே ட்ரக்குக்கு அடிமை ஆகுற மாதிரி தான். வீடுன்னு ஒண்ணு ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கும். வீடு கட்டுறது, வீடுன்னா இது ஒரு போதை. அதுக்கு அடிமைனாலும் கொண்டு வரது கஷ்டம். ஏன்னா நான் நிறைய பாக்குறேன். நான் என்னோட கிளினிக்ல நிறைய இந்த மாதிரி அடிக்ட் ஆனாலும் வரானுங்க. இந்த மாதிரி இதுல விட இன்னொரு அடி, இந்த பான் மூவிஸ் பாக்குறதுக்கு அடிக்ட் ஆயிடுறானுங்க. இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு சீரிஸ், வெப் சீரிஸை பார்த்து அடிக்ட் ஆயிடுறானுங்க. இதுக்குள்ளே அதிகமான அடிக்ஷன் எங்கன்னா இந்த வீடியோ கேம்ல தான். ஆன்லைன் கேம்ல கொண்டு வரது ரொம்ப சிரமம். அவனெல்லாம் மொபைல புடுங்கிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சான். He will be like hell. ப்ளீஸ் ரியாக்ஷன்லாம் பாத்தீங்கன்னா டேய் எனக்கு மொபைல கொடுங்கடா அப்படிங்கிற அளவுக்கு வெறித்தனமா கோவம் வரும் அவனுக்கு. அதெல்லாம் வந்து நல்ல வேலை நீங்கெல்லாம் அப்படி இல்ல. தேங்க் காட் மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ். அந்த மாதிரி எல்லாம் போய் மாட்டிக்காதீங்க. இதெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ட்ரெண்ட்ல பார்த்துட்டு இருக்கேன். என்னோட கிளினிக்ல நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். நமக்கே தெரியாம பிளஷரா நான் ஃப்ரீயா இருக்கேன். இது ஆன்லைன் அடிக்ட் ஆனவங்க ரொம்ப ஜாஸ்தி. இந்த பேண்டமிக்ல ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது சில பேர்லாம் ஆன்லைன் கிளாஸ்ல சும்மா பேருக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அவன் வேற எங்கன்னா விளையாட போயிட்டான். அவன் ஆன்லைன்ல இருக்கிற மாதிரியே தான் இருக்கும். விளையாடிட்டு இருப்பான். மச்சான் அட்ரா அவன் அட்ரா போடுறா சாவடிடா அப்படின்ட்டு ஏதோ பண்ணிட்டு இருப்பானுங்க. நைட்ல தான் கத்துறாங்களாம் நிறைய பேர். தூக்கத்துல அட்ரா 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 அட்ராங்கிறான் நைட்ல. தூக்கத்துல எழுந்து பார்த்தா தான் தெரியுது இஸ் டாக்கிங் அபவுட் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹேப்பன்ட் இன் PUBG அண்ட் Free Fire. ஏதோ கேம்லலாம் விளையாடி விளையாடி அவனுக்கு அதே ஆர்வம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால ப்ளீஸ் மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், ஐ ஹோப் யுவர் ஃபோக்கஸ் ஹேஸ் டு கோ இன் அ ரைட் வே டு டெவலப் எனர்ஜி. ஒருத்த படிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டான்னா அவன் எனர்ஜி படிக்கும் போது அப்படி இருக்கும். எஸ் செம்மையா இருக்குடா, படிச்சு ரொம்ப ஜாலியா இருக்குடா அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஆனா இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஈஸி படிக்கிறது தான் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனா இது இப்போ சொன்னாக்க அப்படி கசக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஐயோ நீ வந்து படிச்சு பாடுறா அப்பதான் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி கோவம் கூட வரலாம். பட் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், யுவர் ஃபோக்கஸ் கோஸ், யுவர் எனர்ஜி ஃப்ளோஸ். யூ நீட் டு ட்ரைன் யுவர் மைண்ட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் அகாடமிக்ஸ். அகாடமிக்ஸ்ல ஃபோக்கஸ் பண்ண பாலிக்கோங்க. அது தட் யூ அடிக்டட் டு அகாடமிக்ஸ். அது பரவாயில்ல, அந்த போதையா இருந்தா கூட பரவாயில்ல. that gives you energy. அப்படியே பயங்கரமா இருக்கும். அந்த புக் எடுத்து ஒரு கான்செப்ட் படிச்சாலே செம்மையா இருக்கும். படிங்க, நிறைய கத்துக்கோங்க, நிறைய படிங்க. learn so much learning is there. lot of learning we have to undergo. Focus, you have to focus. You shift your focus into academic. I can tell you energy will flow like anything. All right, let me move on to my today's program. The objective of today's main program is here. Maybe pay attention for the next few minutes. This is one of the beautiful program which I wanted to share with you all. How to program your mind. Okay, this is a tool, and this is my last slide, my dear friend, for your information. Okay, so I'm not going to show any other slides after this. Please pay attention. Even though whatever it's happened so far, just focus this for next 5 minutes, 5 to 10 minutes, fine. Maybe my program will be over in another few minutes time. I want you all to focus here, a mind program. How to program your mind. That's a beautiful tool. The take home message, use this tool to program your mind in a right way. Okay, so our mind programs in 2 images. One is good image, another one is bad image. Whatever stores in good image, that's all easy and comfortable. Whatever it stores in bad image, that's all difficult and uncomfortable. Whatever it stores in good image, that's all easy and comfortable. Whatever it stores in bad image, that's all difficult and uncomfortable. அப்ப எதெல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கோ அதெல்லாம் குட் இமேஜ், எதெல்லாம் கஷ்டப்படுறீங்களோ அதெல்லாம் பேட் இமேஜ். அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஒரே சுச்சுவேஷன் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்கன்னு சொன்னால. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேஜ் இருக்கிறதுலே ரொம்ப முக்கியமான ஸ்கில்லுங்க. ஸ்டேஜை ஹேண்டில் பண்றது பழகிக்கோங்க. யாரா இருந்தாலும் பழகிக்கோங்க. whoever this attending this webinar or this video, whoever they watching, please develop one particular skills handling on stage. அந்த ஸ்டேஜ் ஃபியரை முதல்ல ஓவர் கம் பண்ணுங்க. தட் வில் கிவ் யூ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் லீடிங் யுவர் டீம். நீங்க ஒரு லீடர்ஷிப்ல வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டூல் வந்து டாக்கிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் பீப்புள். நிறைய பேர் இதோட ஹேபிட் எப்படி தெரியுமா இருக்கும், டாக்கிங் வித் த பீப்புள் அபவுட் அதர் பர்சன். எவனா ஸ்டேஜில் பேசானா இவன் கூடி கும்பி அடிப்பான். அவனா அவனுக்கு ஒன்னாடா தெரியும், அவன் வேஸ்ட்றான். இங்க எப்படி கூடி கும்மி அடிச்சு இவனுக்கு ஒரு குரூப் இருப்பாங்க 4-5 பேர். அவனை சிரிக்க வைக்கிறதுக்கு இவன் டபுள் மீனிங்ல ஓட்டுறது, சிங்கிள் மீனிங்ல ஓட்டுறது, அவனை பிடிக்காம பேசுறது. ஸ்டேஜ்ல வரவங்களை வச்சு நீ பேசி பெரிய ஆள் ஆகவே முடியாது. ஆனா ஸ்டேஜ்ல பேசுவான், கண்டிப்பா பெரிய ஆள் ஆவான்.
சரிங்களா? அதனால மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் நெக்ஸ்ட் 4 years. Come to stage whenever there is a possibility. Come to stage. Okay, let me tell you one interesting example here. Good image, bad image, how it this happens. Okay, the good image, bad image happens through the channel called self talk. நம்ம தனியா பேசுவோம், வாய் அசையாது, லிப் மூமெண்ட் இருக்காது. We talk to ourselves. நிறைய பேசுவோம் நமக்குள்ள. அந்த பேசுறது தான் இமேஜ் கிரியேட் பண்ணுதுங்க. எப்பெல்லாம் பேசுவோம்? every second நம்ம பேசிட்டு தான் இருக்கோம். Every second. Right now you are talking to yourself. Maybe you are not aware, maybe you are not understand what is happening, but our self talk plays a major role in programming your mind. Let me give you an example so that you can easily understand. You don't know who is Babu Rangarajan before this webinar. Now you understand who is Babu Rangarajan. So you are seeing me through this video. When I'm coming to your college for some other purpose, you are coming on opposite side, I'm coming on opposite side. One point you are seeing me, I'm seeing you. How do you respond when you look at me for the first time? You will greet, right? You will greet me like, hi Babu sir, how are you? You know, you try to greet me, but I didn't look at you. I was looking here and there. I was looking here and there. I didn't respond to you. You got irritated. You got irritated. The moment when you move out of my presence, you talk to yourself. What you are talking to yourself, that programs your mind, my dear friend. What you are talking to yourself. Oh, I hate this fellow, Babu Rangarajan. I greeted him, he didn't greet it back. He's psycho. I hate him. If you are talking to like this inside your mind, you are creating an image about Babu Rangarajan in your mind. If you scold me, I'll go into bad image. If you appreciate me, I'll go into good image. There are few people they appreciate. Oh, I like Babu Rangarajan sir. He is such a good person. He speaks good. I like him. But sometime today he is busy in something else. That's why he is not concentrating on me. If somebody is speaking like this, remind I'll be in good image. I'll be in good image. If you are speaking to yourself that I hate him, I don't like him, I don't want to talk to him. If you speak to yourself like this, you are creating a bad image. So that's how it goes, plays a major role. Good image and bad image, good image and bad image. With this only, there are huge differences. All your liking are here, all the not liking things are here. Good image. Favorite food, non-favorite food. Favorite color, non-favorite color. Favorite subject, non-favorite subject. Favorite person, non-favorite person. All these images are happening based on how you program your mind. So இவ்வளோ நாளாக நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் எனக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டெல்லாம் எங்கேருந்து வருதுனே தெரியாமல் இருக்கீங்க. பிடிச்ச ஃபுட்டு, பிடிச்ச கலர், பிடிச்ச ஹீரோ, பிடிச்ச டீச்சர், பிடிக்காத டீச்சர் எல்லாம் எங்கேருந்து வருது? எவ்ரி திங் இஸ் ஃப்ரம் யுவர் மைண்ட். நீங்கள் யோசிச்சிருக்கீங்களா? பிடிச்ச ஃபுட்டு, உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டு உங்கள் வீட்டில் இன்னொருத்தருக்கு பிடிக்காது. நல்ல ஃபுட்டு தான், ஆனால் உங்களுக்கு பிடிக்காது. ஏன்? ஏன்னா இந்த ஃபுட்டு உங்களுக்குள்ள பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் ஏன் அதை பிடிச்சிருக்குன்னு. அவங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சேஸ் செல்ஃப் டாக். அந்த பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த ஃபுட்டை பற்றியான என்னோட ப்ரீவியஸ் தாட், த செல்ஃப் டாக் அபவுட் த ப்ராடக்ட், அது என் மைண்டுக்குள்ள ஆல்ரெடி இருக்குல்ல, அதனால எனக்கு அது பிடிக்கல. இன்னொருத்தருக்கு அது பிடிச்சிருக்கு. ஏன் அப்படின்னா அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் தாட்ஸ், பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதை பிடிச்சிருக்கு. See, let me give you an example how you can program your mind in bad. Okay, இந்த பேடு ப்ரோக்ராம் பண்றதுக்கு நிறைய வார்த்தைகள் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா செல்ஃப் டாக் தானே ஒரு டூல். இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன், நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் கேதரிங்ல நீங்க போறீங்க அப்படின்னா, அந்த கேதரிங்ல அப்படியே பயங்கரமா ஒருத்தரை பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி அதிகமாகும். ஹலோ ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு பயங்கரமா எனர்ஜி வரும். சில பேரை பார்த்தீங்கன்னா ஹாய் ஹலோ நல்லா இருக்கீங்களா வாங்க அப்படி போயிடும். டூ டிஃபரன்ஸ் கம்மிங் அப் யூனோ. ஏன் அப்படின்னா என் மைண்டுக்குள்ள அந்த பர்சன் குட்ல இருந்தாங்கன்னா எனர்ஜி வரும், பேட்ல இருந்தாங்கன்னா எனர்ஜி வராது. பிடிச்ச ஹீரோவோட படம் வருதுன்னா எனர்ஜி அதிகமாயிரும். 2-3 நாளுக்கு முன்னாடியே வாண்டா போண்டா படம் பார்க்கண்டா அப்படி பயங்கர எனர்ஜிட்டே இருப்பார். அந்த ஹீரோ உங்களுக்கு பிடிக்கலாம் வச்சுக்கோங்களேன், அந்த படம் வந்தா என்ன வருதுன்னா ஐம் நியூட்ரல். ஐ டோன்ட் ஹேவ் என் எக்ஸைட்மெண்ட். எக்ஸைட்மெண்ட் கம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் குட் இமேஜ். அதனால தான் ரொம்ப முக்கியம் நீங்க படிக்கும் போது அந்த புக் எந்த இமேஜ்ல இருக்குங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அந்த இமேஜ் ரொம்ப ரோல் பிளே பண்ணுது. இப்போ நீங்க பேட் இமேஜ்ல வச்சுக்கிட்டு அந்த புக்கை படிக்கணும்னு ட்ரை பண்ணீங்கன்னா அப்படியே ஜவ்வு மாதிரி போகும். இட் டேக்ஸ் லாங் டைம் டு மெமரைஸ் only because that particular book stored inside your mind in a bad image. இதே சில புக்கு இட் கிவ்ஸ் யூ சோ மச் எனர்ஜி. அப்படியே உட்காந்தீங்கன்னா அப்படியே ரொம்ப நேரம் படிச்சாலும் ஜாலியா இருக்கும், டைம் போறதே தெரியாது.
அப்புறம் படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம், oh my god, I spent 2.5 hours. I don't find any tired during these 2.5 years. You know why this happened? Because that particular subject stores inside your mind good. So whatever happened so far in your life, don't worry, now you can change your from good to bad and bad to good. Whatever the habit you are having with you, you can change from good to bad. There are few people, they have a habit of playing video game. Because why? It's in good image, that's why they get into playing for every time, because they get pleasure, pleasure, pleasure. While you play video game, you will get more scores. You can move to one level to advanced level, and everyone will get appreciation. The more you get appreciation, the more powerful you will store in good image. That's why people are very, very reluctant to come back from video game, very reluctant to come back from watching porn movies, very reluctant to come back from all the pleasure addictive activities. Awake right now, awake. Don't worry, whatever is happening with you, use this tool, use this program. You can change from good to bad, and automatically all your bad habits can go to bad image, and you will be like a wonderful tool. And reading is also a wonderful tool. I know everyone can read. எல்லாத்தாலையும் படிக்க முடியும், ஜாலியா படிக்க முடியும், படிக்கிறதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு கொண்டு போக முடியும். பிரச்சனைனா தப்பு தப்பா படிக்கிறானுங்க, அதுதான் பிரச்சனை. மைண்டை முதல்ல செட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. I'll tell you one example so that you can understand how a mind influences in a better way. Okay, இப்போ வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன் கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? வெஜிடேரியனுக்கு போய் நீங்க ஒரு உருளைக்கிழங்கு கொடுத்து சாப்பிட சொல்லுங்களேன், சாப்பிட்டுருவான். சூப்பரா இருக்கலாம், இந்த மாதிரி எங்க அம்மா செஞ்சதே இல்லடா, நல்லா இருக்குடா அப்படி சாப்பிட்டுருவான். அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு நீங்க சொல்லுங்களேன், டேய் நீ சாப்பிட்டது என்ன தெரியுமாடா, சிக்கன்ரா அப்படின்னு சொல்லுங்களேன், அவ்வளோதான், you become restless, வாமிட் எடுத்துருவான். You tell me, is it a food is making him vomit? No, it's not about the food. Mindset. They have a mindset. They violated the rules. அவங்க சின்ன வயசுல இருந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு ரூல், அந்த வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, இதெல்லாம் சாப்பிட இதெல்லாம் சாப்பிடணும், அந்த ரூல் அவன் வயலேட் பண்ணிட்டாரு, அவர் தப்பு பண்ணிட்டாரு. அதனால அவர் மைண்ட் அலோ பண்ணவே இல்லை. ஓ மை காட், ஹவு கேன் ஐ ஈட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட், ஐ டோன்ட் வாண்ட், ஓ வாமிட் வந்துடும். ஏன்னா மைண்டுக்கு ஒன்று பிடிக்கணும்னா பாடி அக்செப்ட் பண்ணாது. சில பேர் புக் எடுத்து வச்சு உக்காருவான், அப்படியே நெளிவான், பார்த்துருக்கீங்களா? அப்படியே அப்படியே உடம்பெல்லாம் இருக்கும். அப்பதான் சுச்சு போவான், அப்பதான் எந்திரிச்சு போவான், அப்படியே படுத்துக்கிட்டே படிப்பான், அப்படியே படுத்துக்கிட்டே அப்படி தூங்கிடுவான். இந்த பிஹேவியர் ஏன் நடக்குது தெரியுமா? why you are not sit and steady. இப்ப நிறைய பேர் இந்த இந்த வீடியோவே பாருங்க, படுத்துக்கிட்டே சில பேர் பார்த்துட்டு இருப்பான். ஏன்னா மைண்டுக்கு அப்படிதான் ப்ரோக்ராம் ஆயிருக்கு. ஏன்னா உனக்கு அது பிடிக்கலை, உனக்கு அது பிடிக்கல, அந்த பிடிக்காதனால பாடி த்ரோ பண்ணுது, பாடியில அப்படியே 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 பாடியெல்லாம் ரெஸ்ட்லெஸ் ஆக்கிடுது. பாத்தீங்களா? அப்ப காரணம் என்னன்னா, இட்ஸ் நாட் அபவுட் த சப்ஜெக்ட், இட்ஸ் அபவுட் யுவர் மைண்ட். மைண்ட்ல ஆல்ரெடி தப்பு தப்பா ப்ரோக்ராம் ஆயிருக்கு, பேட் இமேஜ்ல வச்சிருக்கேன். அதேதான் ஒரு சில டீச்சர்ஸ் வந்தாங்கன்னா அப்படியே டைம் போறதே தெரியாது உங்களுக்கு. ஆனா ஒரு சில டீச்சர் வந்தாங்கன்னா ஏன்டா இன்னும் டைம் போக மாட்டேங்குதுன்னு இருக்கும். why this two difference happen? Because you are programmed differently. Teacher is a very good teacher for everyone, only you are not connected with the teacher. That's why you are getting checking all the time. Oh, still the period is not getting over or what? Oh, too much. It's not about the teacher, is not a problem, it's about your mind. So please change your mindset. Here is a tool how to change your mindset. Please understand here, your statements changes your mindset, my dear friends. Your bad image statement, what is your bad image statement? The bad image statement goes like this: I don't like, somebody can type in the chat box, I don't like. If you use this statement, I don't like, that will go into bad image. I don't like to study, I don't like the teacher, I don't like the friend, I don't like this hero, I don't like to eat this food, I don't like upma. If you speak this statement to you continuously, and automatically that image is created in the bad. As soon as you see anything in bad in front of you, you don't get excitement. Avoid using this statement, I don't like. The second statement is I hate. I hate this particular food. I hate to go to this particular place. I hate this uncle. I hate this auntie. I hate this people. I hate this hero. I hate this song. I hate this movie. I hate this teacher. I hate this subject. If you do internalize, if you speak to yourself like this in this statement, I can tell you, you will be storing in bad image and you don't get an excitement. Okay, so the last statement is boring. Last statement is boring. Boring. Reading is boring, writing is boring, attending this class is boring, talking to this friend is boring, listening to this song is boring, watching this movie is boring, this hero is boring, this teacher is boring, this subject is boring. Please avoid this statement. If you use this statement in past, change the statement, modify the statement. If you're keeping in bad image, you won't get excitement, you don't get curiosity, you don't get energy, you don't get motivation, you don't get involvement, you don't get
Confident. Why? You are programmed in a bad image. That's why your mind is not excited to learn. Come to good image. Shift yourself to good image, my dear friends. How to use? There is a three statement. Use this. Someone can type these statements, please. The bad image statements are: I don't like, I hate, boring. These three statements. Using this phrase with these words, it will reach to bad image. Okay. What are the statements you are supposed to speak in good image? Good image statements goes like this: I love you. No, I'm not telling you. I love to study, I love to read, I love to spend quality time here, I love to learn, I love to update, I love this particular subject. Use this statement, my dear friends. The more you use this statement, the more connectivity you'll get into subject. And after this, if you see the performance, you enjoy while reading, and that learning time is reduced. Instead of 30 minutes, you can finish it in 20 minutes, and in later on it may go to 10 minutes also. Your learning time become more faster. And one secret which I'll tell you, one secret I wanted to tell you and share it with you all: learning happens learning happens only when your mind is happy. Learning happens only when your mind is happy, my dear friends. Whenever your mind is happy, your learning taken place. There are many people, they sit with irritated mood. யாரா கண்டுபிடிச்சா இந்த எக்ஸாம், யாரா கண்டுபிடிச்சா இந்த புக், அப்படியே கஷ்டப்பட்டு அப்படியே டயர்டாகி படிப்பான் பாருங்க. அவனுக்குலாம் மறந்து மறந்து போயிடும். கரெக்டா எக்ஸாம் ஹாலில் போய் மறந்துடுவான். ஏன் மறந்தான்? இட்ஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் வித் சப்ஜெக்ட், பிகாஸ் மைண்ட் இஸ் நாட் ரெடி ஃபார் லேர்னிங். ஸ்கோல்டிங் பண்றதுக்கே டைம் சரியா போச்சு, கடுப்பேத்துறதுக்கே டைம் சரியா போச்சு, அப்ப எங்க இருந்து படிக்கிறதுக்கு? So always use this statement. I love, it's a wonderful statement. I love to study, I love to read, I love to memorize, I love to eat, I love to attend to this class. Use this statement. The second statement is: I am happy. I'm happy to read, I'm happy to complete this portion, I'm happy to do this innovative work, I'm happy to connect with friend, I'm happy to listen to this teacher, I'm happy to read, I'm happy to write the assignment. If you have these statements inside your mind, good image. And the last statement is self-hypnotic statement, my dear friends. Use this word: easy to study, easy to learn. Easy is the word, easy, EASY. Easy to study, easy to learn, easy to memorize, easy to understand, easy subject, easy to get good grades, good marks. Easy, the word. Number one is: I love, I am happy, easy. These three statements will program in good image. All the additive statements are happened because of this statement has been used. I love to play this game, I'm happy while I'm playing this game. That's the most relaxation for me, and it's easy to play. The statement already used, that's why it's in good image. And use it into bad image. Bring that into bad image. I hate, I don't like, it's boring. Playing games is boring. I hate this game. I don't like this game. If you use this, that's it. You can change anything from good to bad and bad to good by using this self-talk, the list of self-talk. You can program your mind. After this, if you sit for the studies, I can tell you, you will rock. You will rock, my dear friends. You will rock. So the beautiful program which I shared with you all, I hope you all learned the beautiful techniques from this session. Great. Okay. There is a one interesting statement. I read it in one of the famous book. If you fail to plan, you are planning to fail. If you fail to plan, you are planning to fail. That's a wonderful statement which I learned from Stephen Covey. You need to plan effectively. If you don't have a plan, I can tell you, you will be end up with all lazy things. You will end up with all lazy things. So you need to have an effective planning. Every day you need to have an effective planning. If you're not planning, indirectly you are planning for failure. Being an engineering graduate, being a professional student who are getting into this engineering degree, have a plan. Every day you need to have a plan. Every day you need to have a plan. Every hour you need to have a plan. Every hour you need to check yourself. 1 hour, what I did, is it a productive, proactive, anything useful? Every hour check yourself. It's called 1 hour 1 minute technique. 1 hour 1 minute. You need to evaluate every 1 hour. You need to check yourself. Am I did anything good for the last 1 hour? Appreciate yourself. Yes, I did learn. I learned this particular chapter. I understand this particular chapter. Good, good, good. Keep going, Babu. Super, fantastic. Keep going. I appreciate myself. I push myself. I'm mentally prepare my mind for the next 1 hour to do.
இப்படி அப்ரிஷியேட் பண்ணி எவ்ரி ஒன்னா நீங்க மூவ் பண்ணிட்டே வாங்க. ஐ கேன் டெல் யூ தட் வில் பிகம் an habit for you. எவ்ரி வீக் இவாலுவேட் யுவர் செல்ஃப். 1 வீக் எப்படி போச்சு எனக்கு டே, நல்லா பண்ணனா, என்னோட லேர்னிங் எப்படி இருந்துச்சு, ஸ்கில்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு, என்னோட நாலேஜ் எப்படி பண்ணி வச்சிருக்கேன், என்னோட அசைன்மெண்ட்ஸ், என்னோட கிரியேட்டிவிட்டிக்கு எப்படிலாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன், எவ்வளோ அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த 1 வீக்ல, அப்படி இவாலுவேட் பண்ணுங்க. யூ வில் க்ரோ லைக் எனிதிங். இதை தாண்டி இதெல்லாம் செஞ்சு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு வாங்க. சில பேர் நான் என்டர்டைன்மெண்ட்டை பெருசா வச்சுக்கிட்டு லேர்னிங்கை கம்மியா வச்சுப்பாங்க. இது எப்படின்னா பந்தி மாதிரி, ஒரு பந்தியில ஒரு சதையா இருக்குல்ல, ஓணம் சதையா சாப்பிட்டுருப்பீங்கல்ல, ஒரு நம்ம ஊர்ல கல்யாணத்துல பந்தி சாப்பாடு போடுறாங்கல்ல இலையில, அதுல மெயின் கோர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு, சைடுன்னு இருக்கு, ஊறுகான்னு இருக்கு. ஊறுகாய் இவ்வளவுதான் வைப்பாங்க இல்லையா, சாப்பாடு நிறைய வைப்பாங்கல்ல. லேர்னிங்க்கு இவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் சாப்பாடு மாதிரி. ஊறுகாய் தான் என்டர்டைன்மெண்ட், பக்கத்துல இருக்க காய்கறி தான் என்டர்டைன்மெண்ட். சில பேர் காய்கறியும் ஊறுகாயும் கொண்டு வந்து சோறு மாதிரி வச்சு குழப்பி எல்லா டைமும் அதுக்கே கொடுத்தாங்கன்னா வயிறு கெட்டு போயிடும். இல்ல தகட்டிடும், சரியா சாப்பிட முடியாது. அந்த மாதிரி பண்ணிடாதீங்க. லைஃப்ல அப்படிதான் நீங்க எப்பவுமே கால்குலேட் பண்ணி. எதுக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்னா, எக்ஸாம்பிள் வில் ரிமைன் இன் யுவர் மைண்ட் ஃபார் லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம். அதனால தான் ஐம் ரெக்வெஸ்டிங் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூஸ் ஆல் யுவர் என்டர்டைன்மெண்ட் லைக் அ பிக்கல். Give maximum time for, like rice. How you need to focus more, you need to plan your day on this particular day for learning, sharpening skills, acquiring. இந்த மாதிரி நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. You will have a beautiful life in end of 4 years. I'm sure you will be having a wonderful life in next 4 years, and to make yourself as a better version of yourself compared to 12th grade passed out, engineering passed out. Huge transformation is going to happen in next 4 years. I want you all to see a better version of you end of this year. Thank you so much for the great opportunity. I hope you all got benefit out of my session. Definitely my best wishes to you all to have a great life ahead. Thank you so much. If you have any questions, I hope I'll be happy to answer with you all. Any questions, any organizer, please come back and let me know if there are any questions in the live. Anybody has put any questions in the YouTube, I'll be happy to answer to them. And it was a great and happy to have a discussion with you all to share my experience. Great. Any questions? Host, you can come back and you can let me know. Is there any questions are there? Yes. Sir, actually, we have turned off the chats box, sir. Okay. I think message is conveyed to all my newbies of Karpagam Institute of Engineering, all the wonderful first year students, excited to see you all on board. Maybe in few days later, your college will be reopening. I hope you all excited for the college and you have chosen the best college. Use all the potential of the resource person is available in your department. They are the most resourceful person in your college. Use all the expertise, experience to sharpen your mind to have a beautiful life. Thank you so much for the great opportunity. Wish you all the best. Thanks to Karpogam Institution for the great opportunity to share my experience. Take care. Bye-bye. Thank you, sir, for your inspiring speech. We are highly benefited, and you have beautifully weaved in and out around all emotions and subjects. And we believe our newbies will reach great heights and come out with flying colors. And once again, thank you, sir. Thank you so much. And now I call upon Mr. Naresh Kumar, Assistant Professor, Karpagam Institute of Technology, to deliver the vote of thanks. Thank you is the best prayer that anyone could say. First, I thank Almighty for making this function a blessing for even. I thank our Honorable Chief Guest and inspiring icon, Mr. Babu Rangarajan, CEO, Happy Center for Career Development, for his presence and gracing this event. Thank you, sir. I thank Dr. P. Manimaran, Dynamic Principal of Karpagam Institute of Technology, for his valuable ideas for this program. Thank you, sir. I thank Dr. D. Banu, respective Vice Principal of Karpagam Institute of Technology, for enormous support and guidance for this event. Thank you, ma'am. I thank all the heads of the respective departments, faculty members, teaching and non-teaching, soft skill trainers, technical team, and media for making this function a grand success. Finally, my heartfelt thanks to all the parents and newbies of Karpagam Institute of Technology for making this event a memorable one. Thank you all.
Dear students, today afternoon you will be having mentor-mentee introductory meeting. Join using Google Meet link provided to you through Telegram. You should attend all the session and fill the attendance sheet and feedback forms. For each session, grab a selfie and post it to your mentor as informed. Thank you all. Thank you, sir.